So yesterday we discussed how to pass data from controller to view with the help of view data, temp data, view backend model, right? So today we will see the view model. So why should use the view model and what is the use of a view model? View model is also class. Okay. సో ప్రెజెంట్ ఏం చేస్తున్నాము సింగిల్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ని అంటే ఒక టేబుల్కి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే పాస్ చేస్తున్నాం. సో సమ్ టైమ్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమొస్తుందంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ డేటా పాస్ చేయాలి. సో ఒక టేబుల్ డేటా వచ్చేసి లిస్ట్ ఉంటుంది. ఇంకో టేబుల్లోనేమో ఒక సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఇంకో టేబుల్లో సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు, లిస్ట్ ఉండొచ్చు. అట్లా మల్టిపుల్ క్లాసెస్ టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలన్నమాట. సింగిల్ వ్యూలో డిస్ప్లే చేయాలి. సో అలాంటి సినారియోలో ఏం చేయాలి అంటే సపరేట్గా వ్యూ మోడల్ అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అసలు వ్యూ మోడల్ అంటే సింపుల్గా తెలుగులో మీనింగ్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం కోసం మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం కోసం వ్యూ మోడల్ అని సపరేట్గా క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూసారంటే మీకు జస్ట్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ డేటా మాత్రమే నేను వ్యూకి పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో అట్లా కాకుండా నాకు ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి, స్టూడెంట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి. ఓకే. లేకపోతే ఇప్పుడు ఏదైనా అమెజాన్ ఉందనుకోండి, అమెజాన్లో ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనమాట. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ నుంచి డేటా వస్తుంది. సో ఇలాంటి సినారియోలో మనం డేటాని ఎలా పాస్ చేయాలి, ఒక టేబుల్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వ్యూలో ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వ్యూ మోడల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఐమ్ క్రియేటింగ్ ద వన్ మోడల్ ఫోల్డర్, యాడ్ క్లాస్ and giving the view model class name. Okay. So in this class, I'm creating the public list. So I'm passing the list of employees. Okay, employee. It is called employees. Now I want to pass one more class data, student. Okay, or a department. Okay, I'm creating the one more class department. Add class. Class name or department. Okay. So creating the class name or department. In this department, I have a department ID, department name. So ID I'm giving the integer. Okay. I have a two fields. Now this department also it is a list. Okay. Now come to view model. Here I'm creating the one more property. Public list. So in this list, I'm passing the departments. Okay. So I want to display the page title. So public string title. ఓకే. సో నాకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ని చూపించాలి, తర్వాత డిపార్ట్మెంట్స్ని చూపించాలి. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. సో ఈ ఎంప్లాయీ అంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది, డిపార్ట్మెంట్ అంటే డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ నుంచి డేటా వస్తుంది అనమాట. ఓకే. నౌ కమ్ హియర్. దిస్ ఇస్ అ హోమ్ కంట్రోలర్. సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ టెంప్ డేటా. So I'm creating a one more list department. Okay. So create department equal to new department, or we can add directly list department list dot add new department. So here I have a department ID. I'm giving the one department name
I'm giving the HR department. I'm adding one more record, new department. So I have a ID, department ID equal to 2, department name equal to IT department. Department dot add new department. Here ID equal to 3. So you can add any number of records. Okay. Just we have to understand the concept. Development department. Okay. So I have a list of employees. I have a list of departments. Now I'm creating the view model class object. So just now we have created this class view model equal to new view model. So view model dot employees list view model dot department equal to DAPT. Okay, I want to add a page title. View model dot title equal to this is the page title, or else employee and department information. Okay, so I want to display the list of employees. I want to display the department, list of department, and the page list. So we have to pass this instead of this list, we have to pass the view model as a in here. మనం ఎంఈసీలో ఏదైతే నేర్చుకున్నామో సేమ్ అదే రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ నో చేంజ్. నౌ కమ్ హియర్. సో in index data CSHTML and removing this code. Okay, so here we have to use some model. Okay, so enumerable is not required as of now. So here we have to use the class name of view model. Okay, this is the class we have created, right? We are passing this one as a view model. Now if you observe here, we have a table. So the table లో మనకి ఏమున్నాయి two properties, ID and name. That is the department related information. ID and name. And we have to iterate, right? So we need to model dot departments. Okay, in this department we have ID and name. We don't have a description. I'm removing the description column. Okay, so this table is related to department, so we have to display the some header information. Okay, I'm adding one div. Inside div I'm adding the container class. Okay, add this table inside the div, and I'm going to adding one h2 tag. Okay, and
class name, text primary. Okay. Here I'm adding the department information. Okay. And then add one HR tag. Save this one. Okay. If you run this application, we'll display the department information in a table. Now see, I'm able to display the ID and the name of department information. But along this, I want to display this employee information also. Okay. Now stop the debug. So here I'm using the H3 instead of H2. I'm creating the one more div, add class container. So this is employee information, right? I'm adding the H3 tag, employee information. Okay. Add class text info. Okay. And then we have to create a one more table. So I'm just giving the one HR tag, create a table, add some bootstrap classes to this table. Class, table, table border. Okay. So we have to add a header, t head. So inside a t head, we have to add a one row. So here we have to add the header. So what are the columns we have in employees? So come to home controller. So we have a ID, name, description. These three columns we have. Now add these three columns. ID, name, and then description. Okay. And we have to add a body. So T body. Inside T body, we have to iterate the loop. So at the rate for each. Okay. So where it is the data coming from? Data coming from model. So model, we have to use the capital, okay, capital letter here. Model dot employees. So this employees is a list. Okay. Now we have to add one TR. So we have to add a TD. So first TD, what is that? ID. So we have to display the ID. Now it is rate item dot ID. Second one, name. TD at the rate item dot name. Third one, description. PD at the rate item dot description. Okay. Save this one. Now run this application again. సో రియల్ టైంలో కూడా ఇట్లా మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నప్పుడు మనం ఇట్లా సపరేట్గా వ్యూ మోడల్ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఆ క్లాస్లో ఒకటే క్లాస్లో మల్టిపుల్ డేటా అనేది పాస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డిస్ప్లే ద ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ హియర్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డిస్ప్లే ద డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద టైటిల్, రైట్, సో వీ హ్యావ్ ఏ వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ టైటిల్. ద టైటిల్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. సో హియర్ add one more. So I'm creating the div. I'm adding the just one class, alert, primary. Inside that, I'm just creating the
on h3 tag. Okay. So here I'm adding the class name text success. Okay. So where it is coming from? Coming from model. So it's data. So we have to add a model at the rate model dot title. So we have a title property, right? Save this one. Now reload the application. We have added a view model title equal to department. Okay, title instead of title we can add any another name property. Instead of title, I'm adding the header. Save this one. Stop the debug. Come here. Save and we have to add a header. So build this application. సో ఇట్లా మనకు మల్టిపుల్ డేటా సంబంధించిన డేటా ఒక వ్యూలో డిస్ప్లే చేయాలంటే సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ సపరేట్ టేబుల్. ఓకే, మీన్ సపరేట్ క్లాస్. నౌ రన్ దిస్ అప్లికేషన్. Now see I'm able to display the employee and department information as a header. ఓకే, సో ఇట్లా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో టేబుల్ డేటా కూడా కావాలనుకోండి, సో మళ్ళీ ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఆ క్లాస్ ప్రాపర్టీ అనేది వ్యూ మోడల్కి అసైన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ లో? ఇట్లా ఎన్ని టేబుల్స్ అయినా చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు దాంట్లో? ఎన్ని టేబుల్స్ డేటా అయినా సరే ఈ వ్యూ మోడల్ కి ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రాపర్టీస్ కి మనం డేటా అసైన్ చేసుకొని ఇంకా సింగిల్ వ్యూలో డిస్ప్లే చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే. ఓకే, మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా సరే ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో హౌ టు పాస్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, హౌ టు డిస్ప్లే మల్టిపుల్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సింగిల్ వ్యూ ఇన్ ఎంవిసి అని అడుగుతాడు అనమాట. సో యాక్చువల్గా మనం ఏం పాస్ చేస్తాం అంటే సింగిల్ ఒక మోడల్ పాస్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏ టేబుల్ సంబంధించిన మోడల్ పాస్ చేస్తే ఆ టేబుల్ ఒకటి డిస్ప్లే చేస్తారు. కానీ ఇలాంటి సినారియోలు ఏంటి, నాకు మల్టిపుల్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఇప్పుడు ఎలా పాస్ చేస్తారో అంటారు అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సపరేట్ క్లాస్ లైక్ వ్యూ మోడల్. సో ఈ వ్యూ మోడల్లో మళ్ళీ మనకి ఏ అయితే టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఆ టేబుల్ సంబంధించిన క్లాసెస్ అన్ని ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేసుకొని ఇట్లా డేటా పాస్ చేయాలి. సో ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనమాట. మీకు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, హౌ టు పాస్ మల్టిపుల్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద సింగిల్ వ్యూ అని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో ఇదైతే క్లియర్ కదా? ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ సమ్ అదర్ స్టేట్మెంట్స్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ లైక్ ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్ ఎల్స్, స్విచ్ కేసు, ఓకే, ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్, డూ వైల్ లూప్. సో we know the how it is working. Now I'm keeping this code in index.html page only. Okay, so in privacy.cshtml I'm adding some conditional statements. I'm just removing this one. Okay, so how to ఇంకొకటి మనము స్టార్టింగ్ లో ఐ ఇన్వర్బుల్ ఎందుకు తీసేసినాం? సో ఇప్పుడు నేను సింగిల్ మోడలే పాస్ చేస్తున్నా అన్నమాట, అంటే లిస్ట్ పాస్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ index.html పేజ్ లో నేను ఐఓ నెంబర్ తీసేసాను. మనం ఎప్పుడైనా లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా పాస్ చేస్తే ఐఓ నెంబర్ అని తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ నేనేంటి ఇది క్లాస్, ఈ క్లాస్ లోపల నాకు ప్రాపర్టీస్, ఆ ప్రాపర్టీస్ లిస్ట్, బట్ ఇది లిస్ట్ కాదు. క్లాస్. ఓకే. ఓకే,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ టైం నేను ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ నెంబర్ ఇచ్చాను. అంటే ఎంప్లాయీ నాకు లిస్ట్ వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకు లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా యూజ్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ఐఎన్ఎమరబుల్ అని యూజ్ చేయాలి. ఓకే. ఇది ఓకే. ఎంవిసిలో కూడా సేమేనా? సేమ్ ఓకే. ఎంఈసీ అయినా ఇదేం సేమ్ కదా. మీకు ఓకే. ఎంఈసీలో ఏ చెప్పానో మళ్ళీ అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఇక్కడ. మళ్ళీ ఇంకోసారి మీకు రిపీట్ అవుతుంది కదా అని సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎంఈసీలో చెప్పినవి ఇక్కడ చెప్తున్నా. డిఫరెంట్ ఏం లేదు. ఒకసారి మీరు ఎంఈసీ పీడిఎఫ్ చూసారంటే ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది అక్కడ కూడా. ఓకే. ఓకే. సో ఇన్ ప్రైవసీ డాటా HTML పేజ్ అండ్ క్రియేటింగ్ సమ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఇఫ్ కండిషన్స్ ఎట్లా వర్క్ అవుతాయి, స్విచ్ కేసు ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్. ఓకే. సో ఇవన్నీ ఎలా వర్క్ అవుతాయి ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వి నో ద ఫర్ ఈచ్ లూప్. సో ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ద ఫర్ ఈచ్ లూప్. నౌ దిస్ వన్ ఈస్ ద ఫర్ ఈచ్ లూప్. వీఆర్ యూజింగ్ ద ఇటరేటింగ్ ద డేటా అండ్ ప్రింటింగ్ ద డేటా. సో మన ఎంఈసీలో ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో సేమ్ అవే టాపిక్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. నౌ I have some list of data. Okay. I'm creating the one list. In this list, I have a string. Okay. In this string, I have a countries. I'm adding some data here to this countries list. List dot add. I'm adding the string element. That element name is India. Okay. Countries dot add. Okay. So how to loop this countries data? Okay. We know the for each loop. Okay. And we'll print this for each loop and we'll print this one for loop also. Okay. So I want to print this data using for loop. So I'm adding the h4 tag using for loop. Okay. So we have to use at the rate symbol, at the rate for సో మనం C# లో ఏదైతే నేర్చుకున్నామో సో అవన్నీ మనకు రియల్ టైంలో ఎట్లా వెబ్ అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. నౌ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ దిస్ కంటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద one UL tag. Inside UL I'm adding this for loop. So here I'm adding the one li element. So I want to print this countries information. Now countries of
I have to pass the index based. I need to pass here. Okay. Now add some class here. Class text primary. Save this one and run this application. Conditional statement for loop ఎలా యూజ్ చేయాలి, for each loop ఎలా యూజ్ చేయాలి. Okay. Do while loop ఎలా. Now click on privacy. Now see I'm able to print, but it is not printing as expected. From here we have to use at the rate countries. From here where is the mistake? Countries count less than, okay, it is a 0 and count I plus plus. Then where is the mistake? It is printed I only, not printed index value. So it is not iterated. Stop the debug, save this one. Reload application. Click on privacy. Okay, now it is printing as expected. So remove this header, it is not looking good. And remove this one H1 tag. Okay. So now same I want to print this one using for each loop. So H4 using for each loop. So I want to print same data using for each loop. At the rate for each where item in countries. Okay. Now add this in one UL. So inside add that for each loop. Control X, Control V, and add one li tag at the rate item. Okay. Add class here some text colors. Text
info. Save this one and reload application again. Okay. Stop debug. Reload application again. So we have to build, sometimes it won't compile the code. Okay. That is why it is not a printing. Go to privacy. Now see, I am able to print. So we have to stop the debug and if it's still not printing, build the application. Okay. Now I want. హలో చెప్పండి. టెక్స్ట్ ప్రైమరీ టెక్స్ట్ ఇన్ఫో ఇక్కడ దీనికి ఫర్ లూప్ కు టెక్స్ట్ ప్రైమరీ ఎందుకు వేయాలి లేకపోతే దీనికి టెక్స్ట్ ఇన్ఫో ఎందుకు వేయాలి ఇది జస్ట్ కలరే, మన ఇష్టం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. కలర్ వర్క్ డెకరేషన్ కోసమే, కలరే అంతే. ఓకే Okay. Now I want to add one switch condition. So how switch conditions are will work. At the rate switch. ఎందుకు ట్యాప్ పని చేయట్లేదు? Please solution and build application. ఇందాక మీరు ఫర్ లూప్ లో ఇంట్ ఐ ఇచ్చారు కదా, ప్లస్ టూ స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చారు. అప్పుడు ఏది మీరు డిబగ్ స్టాప్ చేయలేదని రాలేదా? అవును, డీబగ్ లో ఉండి కోడ్ రాశాను. ఓకే. ఒక్కసారి ఏంటంటే కోడ్ కంపైల్ అవ్వదు. కానీ మామూలుగా ఇంట్ ఐ పెట్టుకున్న తర్వాత మనం కింద టూ స్ట్రింగ్ పెడితే రావాలి కదా. అవును, ఇంత ఐ పెట్టేస్తే వచ్చేస్తుంది కదా. ఇక్కడ మీరు వ్యార్ చేసేసారు కదా దాన్ని. ఇక్కడ అది కంపైల్ అవ్వలేదు. ఓకే. అదే అవి కంపైల్ అవ్వట్లేదు కోడ్ ఒక్కోసారి. స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా నాకు ఇక్కడ కోడ్ రాస్తుంటే రావట్లేదు. ఓకే, స్విచ్ కండిషన్. సో ఇన్ దిస్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ I want to write some condition. For example, date time. Date time dot this weekday. Date time dot now dot day of week. Okay. Now I want to write a case statement. Case. Okay. Day of week. అయితే I want to print something. Okay. So what is the day of week? Day of week dot Monday. Okay. If it is Monday, I want to print as Monday. Okay. Add one development. So we have to use the break statement. Okay. And here also we have to use the break statement. Okay. So this is a fixed syntax. Now I'm adding the class text primary. Okay. So today is Monday. Today is Monday. Like that, I want to add some other case statements. Copy this one, paste here. Okay. And Monday dot Tuesday. Copy this one, paste here. And Wednesday. Copy this one, add here. And then Thursday. Monday, Tuesday.
సో ఇక్కడ కేస్ స్టేట్మెంట్ అనేది సేమ్ కండిషన్ అనేది 2 టైమ్స్ ఇస్తే ఇట్లా మనకు కంపైల్ టైమర్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఫ్రైడే. దిస్ ఇది వన్ ఇస్ థర్స్డే. చెప్పండి. మనకి కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది ఉత్తి విజువల్ స్టూడియోనే చూపెడుతుందా, వేరే టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ లో చూపెట్టదా మామూలుగా? వేరే టెక్స్ట్ ఎడిటర్ లో కూడా చూపిస్తుంది. చూస్తా. అంటే విజువల్ స్టూడియో కోడ్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి, అక్కడ కూడా చూపిస్తుంది. And finally we have a Sunday. Copy this one. This one is a Sunday. Sunday is a text bench. Okay. So this is a switch statement. We have to write a syntax like this. Now adding one header, switch statement. Okay. Now run this application, build this one before running this one. సో ఇది మీకు ఎంఈసీలో ఏదైతే చెప్పానో సేమ్ మళ్ళీ అవే చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీ సింటాక్స్ సపరేట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. సో అందుకని సేమ్ ఎగ్జాంపుల్సే చెప్తున్నాను. ఎంఈసీలో ఏదైతే చేసామో అదే కోర్లో చేస్తున్నాము. డిఫరెన్స్ అయితే ఏమీ లేదు. ఓకే, నౌ రన్ దిస్ అప్లికేషన్ అగైన్. క్లిక్ ఆన్ ప్రైవసీ. ఓకే, నౌ సీ టుడే ఈస్ థర్స్డే. టుడే థర్స్డే కదా. సో బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ద డే టైమ్ డేటా నౌ. ఓకే, so like this we have to add for loops for each loop and switch statement. So if you want check if conditions, okay. So if conditions కూడా అట్లా వర్క్ చేయాలి. సో అన్నిటికి మనం ఎట్ ద రేట్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాము. యాడ్ వన్ ఫెచ్ ఫర్ ట్యాగ్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో ఎట్ ద రేట్ సింబల్ యాడ్ చేయాలి మనం ఏ కండిషన్ యాడ్ చేసినా సరే. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ date time dot now dot okay, this is the month equal to ఈ మంత్ ఎంత మనకు 7 కదా. 7. okay, if it is a 7 I want to print one element class text. okay, text info or text success. So this month is the 7th month. Month is 7th. okay, so if it is a 7th, okay, datetime dot now dot month అంటే ఇది ఇంటీజర్ రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఐఎమ్ చెకింగ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఎల్స్ if it is not 7, this month is not 7th. Copy this one, paste here. Else statement, save this one. This month is not 7. జస్ట్ స్టాప్ ద డీబగ్. మనకి ఏంటంటే ఒకసారి కంపైల్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మళ్ళీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతే మనం మిస్టేక్ రాసామనుకుంటాం, బట్ కోడ్ అనేది కంపైల్ అవ్వదు అనమాట సమ్ టైమ్స్.
రీబిల్డ్ దిస్ అప్లికేషన్. యాక్చువల్‌గా మనం ఈ హెచ్‌టీఎంఎల్ కోడ్‌లో రాసినప్పుడు స్టాప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఒక్కోసారి ఏంటంటే కంపైల్ అవ్వదు కోడ్. ఓకే. నౌ రన్ దిస్ అప్లికేషన్ అగైన్. Click on the privacy. Okay. If you see here, if and else statement, this is a month 7. Okay. Now I'm checking this one now. Instead of 7, I'm giving the 6 here. Save this one. Reload application again. Okay. Now see it is not working as expected. We have to build application again. సో మీ మిషన్‌లో ఇట్లా సేమ్ వస్తే టెంప్ ఫైల్స్ ఉంటే అవి డిలీట్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే. సో టెంప్ ఫైల్స్ వల్ల కూడా ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఎక్స్‌పెక్టెడ్ అవుట్‌పుట్ వస్తూ ఉండదు. నౌ సీ దిస్ మంత్ ఈస్ నాట్ 7. నౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ యాస్ ఎక్స్‌పెక్టెడ్. సో ఈ విధంగా మనం ఇఫ్ కండిషన్స్, ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్, స్విచ్ స్టేట్మెంట్, ఫర్ లూప్, ఫర్ ఈచ్ లూప్ రియల్ టైమ్‌లో కూడా మనం డిపెండ్స్ ఆన్ మన సినారియోని బట్టి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. బట్ మనకు సింటాక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాయాలి? ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఎలా యూజ్ చేయాలి? ఇచ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా యూజ్ చేయాలి? ఏ స్టేట్మెంట్ అయినా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంఈసీలో ఎట్ ది రేట్ సింబల్ అనేది ముందల యూజ్ చేయాలి. ఓకే. సో దీన్నే రేజార్ సింటాక్స్ అని అంటాం అన్నమాట. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన దాంట్లో? లేదండి. లేదు కదా! సో మనకి ఎంఈసీలో ఏదైతే చెప్పానో సేమ్ అదే మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ కూడా రిపీట్ చేస్తున్నాను. అసలు డిఫరెన్స్ అయితే ఏమీ లేదు. ఓకే. జస్ట్ ఎంఈసీ చేసాం. ఇప్పుడు కోర్‌లో చేస్తున్నాం. So we have created the view model. In this view model, we are passing the list of employees data, departments data. Okay. And then we discussed the conditional statements, if statement, else statement, switch statement, for loop, for each loop. ఓకే. సో ఈ రోజుకి ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను ఇంకా ఎక్కువ చెప్పానంటే మీకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి టైం సరిపోదు. నేను చెప్పినప్పుడు కొంచెం టైం ఎంత టైం కొంచెం చెప్తున్నాను అనిపిస్తుంది. కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీకు టైం సరిపోదు. ఓకే. సో రేపు మనం ఎంటిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి? ఇప్పుడు సేమ్ ఏదైతే డేటా యూజ్ చేసామో దాన్ని మనం డేటాబేస్ నుంచి తీసుకురావాలి. ఓకే. డేటాబేస్ నుంచి తీసుకొచ్చి లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా ఎట్లా చేయాలి? తర్వాత ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి? ఓకే. దీంట్లో ట్యాగ్ హెల్పర్స్ అని ఉంటాయి. ట్యాగ్ హెల్పర్స్ ఎట్లా వర్క్ అవుతాయి? తర్వాత మనం లిస్ట్ ఆఫ్ డేటాని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సింగిల్ ఈచ్ ఎంప్లాయ్‌ని ఎడిట్ ఎలా చేయాలి? తర్వాత డిలీట్ ఎలా చేయాలి? Okay. So we'll discuss everything data coming from database, not like this is static data. Okay. How to use the entity framework in a MVC core. After that, we'll discuss the role-based authentication authorization in MVC core also. Okay. So then, but real time లో ఏంటంటే ఎంఈసీ కోడ్ చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తారు. ఎక్కువ మ్యాక్స్ 90% యూజ్ చేసేది ఏంటంటే మనకి యాంగులర్ యూజ్ చేస్తారు అన్నమాట. యాంగులర్ రెస్ట్‌ఫుల్ సర్వీసెస్. బట్ ఇది కూడా మనం నేర్చుకుంటే ఏంటంటే మనకు కొంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటది. ఓకే. ఐ నో సమ్ అదర్ టెక్నాలజీస్ ఆల్సో అని. ఇప్పుడు యాంగులర్ కూడా Vue.js, రియాక్ట్ వీటి లెక్కనే కదా? సేమ్ అలాగే రియాక్ట్ ఎలానో యాంగులర్ కూడా అలాగే. సో రియల్ టైమ్‌లో ఏంటంటే యాంగులర్ ఎక్కువ వాడతారన్నమాట. బట్